Привет. Okay, so as yesterday we talked about the refuge, so today we'll start from the refuge, okay? Refuge reading, reciting the refuge for 3 times, okay? Так как мы вчера говорили о прибежище, сегодня мы начнем с повторения прибежища 3 раза. Sanje chedan zoje chonam la changshu bardo dane japsun chen dage jingson jebe sunam je jola benjir sanje drubarai sho sanje chedan zoje chonam la changshu bardo dane japsun dage jingson jebe sunam je jola benjir sanje drubarai sho sanje chedan Soji chonam la changchu bardu dane japsun chen dage jinsun jibi sunam ji Drola benjir sanje drubara isho simchen tamji dewa dan dewe judan dembara jurji simchen tamji dungal dan dungal ge judan chalwa jurji Semchen tamche dungal mebe dewa tamba dang mendre wara jurji Semchen tamche nire chadang dang trawe dang nyom chenpo la Yurindu ne para jurji Chazal wadang jujin shakwa dang Jesu yirang kushin sowai Gewai chungse dagi jirsakwa Tamchen zogwe changchu Chemboro yungo isa ishi pechi chushin meto cham rira lingshi nide jenpat Sanje shingdu mikde bulwa yin rukun namda shingla Jebara isho cham guru ratna mandala Punza menga samundra saparata samaye ahung Nyenjir mendro sangbun dimbul Sangcho lamla parche minjong shen Tuzum deshe gongpan zogbat Sipa mendru shivara minne shen Namka dan nyambe Dranam drolvara isho Semchen namje samba dan loyi chedra chidrao Chechon ten mon tekbai Cheji korlo korundu Omi cheji inji fornane Tesun sanje gunjing o nye Rangsum shukung sun ten zebe Zawe lami shabla so wande Palden zawe lama rimburche Dagi nyingar pime sindul Dalome bata horjune jang kusun tu jing chun zang du so yin den sanje kun da nyam na yang ka den sanje tong la kun go na za la me ja lo so wan de da so lo na che la jong du so nam ka da nyam be sin jen tam ji ji den du yang da wang de be sin ji ji ko bang ren bu je to bra cha nyam be gon de dong ma ra ku lo sang bu go ne sem ge de che nyam bara chal okay. So, yes, as yesterday, we talked about the genuine refuge, importance of the genuine refuge. Mostly, we talked. We didn't say kind of this religious refuge or those religious refuge. We focused on talking about the importance of the refuge. Why we should take refuge. Why we have to take refuge, in which type of motivation that we need to take refuge. And if we break the rules of the refuge, then what will affect the consequences? What will be the consequences regarding to our life, our daily life, and with our mental strategy? So yesterday we talked about. Now today, after taking a refuge, now what we have to do? From our mind, how we have to do, how we have to think. Okay, so we are going to talk about the mind development.
Okay? Вчера мы говорили про прибежище, про важность искреннего принятия прибежища. Мы не говорили о каком-то религиозном прибежище такой или другой религии. Больше мы говорили о том, почему важно прибежище, с какой мотивацией важно его принимать, какие, может быть, последствия того, если мы неправильно держим обет прибежища, какие, может быть, последствия для нас, для нашей повседневной жизни и для состояния нашего ума. Сегодня, так как мы уже приняли прибежище, мы будем говорить, что дальше, как можно развивать свой ум, как мы должны думать после того, как мы приняли прибежище. So, in our genuine mind, we all have two types of understanding. Yeah? Two types of understanding. One we called the thinking. Yeah. One is only thinking, not doing anything. One is only thinking. And one is that thinking and transforming that thought into our action, which we called in our tradition we called the Mönpa Semke and Jupa Semke. Okay, Mönpa Semke. Mönpa Semke means which we only think. Which we only think. We don't take any action from the physical. Only from the mind we think. And Jupa Semke is the one that after the thinking, we put ourselves into the action. Okay? В искреннем состоянии нашего ума, или в искреннем положении нашего ума есть два вида состояния ума. Одно – это просто мышление, какие-то мысли, без перехода в действие. И второй тип состояния нашего ума – это такие мысли, которые мы потом трансформируем в какие-то действия. И Ринпоче назвал их не тибетские названия. Мемпа семке, Mönpa. Mönpa Semke. Mönpa means only thinking. Ведь сейчас это когда просто думаем. And then Jupa Semke. И Jupa Semke – это когда мы превращаем наши мысли в какие-то действия. So this is, we're not giving any name for this, We are not telling this mind any kind of a Bodhicitta mind. Okay? For some moment, we will not talk about the Bodhicitta. Okay? We only talk about the mind. В этом контексте мы еще не даем этому уму какого-то названия. Мы не говорим про Бодхичитта, про ум Бодхичитты. Мы просто говорим про обычный ум. Whether you are a practitioner or whether you are not any practitioners, this all thinking, these two types of thinking, we all sentient beings have. We all sentient beings have these two type of thinking. Even you are a human being or even you are animal beings, no matter who you are. The time we take this body, we all have these two type of thinking. Это два типа ума есть у нас всех, вне зависимости от того, что практикуем ли мы что-то или не практикуем. Если у нас есть тело, и даже у каждого человека, у каждого животного присутствуют эти два способа мышления. Okay? So, therefore, now after taking the refuge, then we know the meaning of the refuge. We understand the importance of the refuge. Yeah? Importance of the refuge. Then, according to the refuge teaching, according to the principles of the refuge, according to it, we are trying to put our mind
into the guidance of the refuge. Yeah? We are putting our mind into the guidance of the whatever we have guided when we are receiving refuge time. So we are putting now our mind into that way. Okay? Into the refuge, the pathway, on the path of the refuge, which we call the transforming our mind into the Dharma. The Dharma is the path. Yeah? Dharma is actually the path. Dharma is not something which is doing some, ringing the bell or doing some beating the drum or ringing the bell or something, prostration. This is not that we are talking about. Yeah? We are talking about the Dharma, which is the path. Which is the path. So we are putting our mind now into the path to move on. После того, как мы приняли прибежище, после того, как у нас есть понимание смысла, истинного смысла прибежища и понимание того, как правильно надо его принимать, мы стараемся теперь настроить свой ум так, чтобы этот принцип прибежища как бы руководил нашим умом. Мы стараемся поставить свой ум на путь Дharмы. Дharма — это не просто, что мы звеним колокольчиком или делаем какие-то действия. Мы должны как бы трансформировать свой ум и поставить его на путь учения. Yeah. So, after taking the refuge, we have become very, very, very gentle. Our mind has become very gentle, very polite, very honest, yeah, and very much down to earth. Very much down to earth. После принятия прибежища наш ум должен становиться мягким, нежным и в то же время приземленным и искренним. Very much down to earth, and then very much down to earth, and then now our mind is first of all we are transforming according to the path into the first is only not doing anything, not doing anything, just try to think. Да, и наш ум должен быть заземленным или приземленным. И в первую очередь, после принятия прибежища, мы стараемся настроить свой ум на том, что мы просто думаем, не делаем ничего, пока просто думаем. What to think? Now, thinking and making the differences, knowing the differences between what is the good and what is the bad. What is the positive or what is the negative? О чем мы думаем? Мы учимся различать, что такое хорошее и плохое, что позитивно, а что негативно. Yeah? What is the positive and what is the negative into our day-to-day life, and comparing to the phenomena of the samsara. Мы пытаемся различить, что позитивно и негативно по отношению к нашей повседневной жизни и по отношению к разным явлениям сансары. Yeah. Onto those samsara illusory things, illusory things, that whatever we can see from the eyes, and until now that we have believed those things very strictly as existed. Распознаем, что явления сансары, они иллюзорны, но мы часто их принимаем как настоящие. Yeah. And then not doing anything, just thinking. Just let
about all those things. Мы пока ничего не делаем, мы только думаем и как бы позволяем своему уму переваривать или передумывать все эти мысли. And to choose which is the right one and which is the wrong one. And knowing the difference of which is the positive one and which is the negative one. И мы выбираем, что такое хорошее, что плохое, и что у чего есть позитивные воздействия и у чего есть негативное воздействие. With these things, it will be very easy for us. It will be very easy for us to choose these things, because mind has this quality from the all over from the many ancient beginning, like thousands and millions years before. Mind has this power. Нам это не будет сложно, так как наш ум с изначальных времен, у него есть такая способность различать эти вещи. Yeah, we have this power from the beginning, but only these things is that we really we did not put our mind onto this work to do. У нас есть эта способность с самого начала, но мы часто не даем уму заниматься этим делом. So now thinking about the what kind of the good things. The good thing is that which makes us to the real sentient beings, or which makes us to the real human being, we can say. Какие могут быть хорошие вещи? Хорошие вещи – это такие вещи, которые делают нас настоящими чувствующими существами, настоящими человеческими существами. And the negative one, which makes us not a human being, which makes us and which lead us towards the evil being. Yeah. И негативные вещи – это такие, которые не позволяют нам быть настоящими человеческими существами и, может быть, превращает нас в какие-то демонические существа. So remember, Samke, as I said, only thinking. Now, what is the thinking means? Only thinking is now thinking about the love, care, and what we called compassion. Yeah? Если мы говорим только про мышление, когда мы только размышляем о чем-то, мы стараемся думать о любви, о заботе, о сострадании, как мы это называем. Which is the real nature of the human being. И это настоящая природа человеческого существа. Or we can say the real nature of the all sentient beings. И это настоящая природа всех чувствующих существ. Yes. Which the love, care, the compassion. Compassion is something. We just give it the name later. Yeah. First, to get to understand, which we called is a love. Yeah. Many different types of the love. Many different types of the love, but nowadays we think only one type of the love, which we love to each other, like what you call male to the females and boy to the girls and all this love. And other things, we really don't say it is a love, because we feel shy to say love. And nowadays, if I say something like, I love you, our directly mind goes to the wrong view. He love, wow. But real love doesn't mean that, which we are thinking, actually. Мы думаем о любви, о заботе, о сострадании. Сострадание, этот термин, он как бы потом появился. Но самое главное, это, наверное, любовь. И в любви может быть очень разные формы и способы ее выражения. Обычно, когда мы говорим «любовь»,
Мы склонны сразу думать про такую любовь, как «я люблю тебя», это или как мужчина любит женщину, мальчик любит девочку. Если я, например, говорю «я люблю тебя», сразу у нас появляется такое неправильный настрой, что это слово значит. Но на самом деле в любви может быть много оттенок и способов его выражения. Иногда мы просто стесняемся применять это слово. And now to learn about how to love, learning about how to love, it is that first we have tried to learn how to love for the self, for ourselves. Как мы учимся любить. И на самом деле мы учимся любить с того, как мы умеем любить себя. Until we couldn't learn how to love yourself, it is not possible that you love someone. Если мы не можем научиться любить себя, мы не можем научиться любить других. It is 100% true. It is 100% as much as you try. Unless you love yourself, it is not possible to love someone. И это верно на 100%. Если мы не умеем любить себя, мы не можем любить других. Love, it is the thing which love comes from the valuing. Yeah? Love comes from the value. When you know the value, so you know how to love. Любовь порождается из понимания ценности. Если мы понимаем ценность, мы умеем любить. Because when you don't love yourself, your body, your life, yourself, and when you don't know the value of your own life, when you don't know the preciousness of your own life, then how could you be able to know preciousness of others' life, other sentient being? It is not possible. Если вы не любите своего тела, своей жизни, если вы не распознаете ценности своей жизни, как вы можете распознать ценности других жизней, ценность других людей? In English, there is no many translation of the love, yeah? Like only we can say a love and a care, something like that. They don't have any other word or name. But in Tibetan, there is a many difference of the love, yeah? Like, there will be in Tibetan we say, it is a very easy we misunderstand between, in Tibetan we say, Gawa and Sewa. Yeah? Gawa and Sewa. Gawa is actually in English is love. And Sewa is actually means the care. Yeah? Gawa and Sewa. And top on that, in Tibetan, what we call Nyingje. Yeah? Nyingje. The three difference. Gawa, Sewa, and Nyingje. The three names. Because these three, if you don't really know, if you don't really carefully understand these three, then we will be misunderstand of loving or caring. Yeah, Gawa is like ga, ga. It's a love. Gawa, Sewa, and Nyingje, which is compassion. It's a totally different. Love is different, care is different, and compassion is different. В английском языке нет много слов для выражения любви. Обычно мы говорим любовь и говорим забота. Но в тибетском языке есть больше слов. Есть гава, который больше соответствует любви. Есть цева, который может быть соответствует больше заботы. И есть нинджи, который соответствует больше состраданию.
И очень легко их перепутать. Но на самом деле важно понимать, что есть разные оттенки, смысл любви в этих словах. So love is something that when you see some things, like a flower, it's beautiful, I loved it. You say, this is beautiful flower, I love it. Любовь может быть тогда, когда вы, например, вы видите красивый цветок, и вы говорите: о, какой красивый, я люблю его. And seva, it is that like, oh, I love this flower and I will care this flower. Цева больше означает того, что я люблю этот цветок, и я хочу о нем заботиться. Yeah, seva in the sense like, when you go to the nursery garden, you see the flowers. Once you see, you loved it. Wow, I love this flower. It's beautiful, I loved it. And seva, the care, is something that once you love and you take this flower, bring back to your house, and then you just put, and then you putting the water, you watering the flowers, and then you're putting all this nutritions to the flower to bloom. Yeah, this is called the seva, which is the care. И любовь, когда вы видите какой-то цветок, допустим, в каком-то теплице, или где там выращивают цветы, вы увидели этот цветок, он вам понравился, вы его как бы полюбили. Цева – это уже тогда, когда вы берете этот цветок, отнесете его домой, будете его поливать и ухаживать за ним. In Ningje, that comes the third one. Нинджа – это третий оттенок или третий способ любви. Ningje is something that you love the flower, and then you care the flower. Yeah. You water the flower and then let it bloom. And after once it bloom, it will never like forever bloom. It will never stay blooming forever. Yeah? From the time being, it will, what you call it? What you call that? Fade. It will fade. Yeah, it will fade. So once it fade, then the Ningje is something that you feel very pity. Naturally pity that which you even cannot control. Even that which you cannot be able to bear it from the depth of your heart. You know? И ниндзя – это тогда, когда вы, допустим, вам понравился цветок, вы принесли его домой, вы его поливали, вы ухаживали за ним, он расцвел, вы радовались им, но он не будет цвести всегда. В какой-то момент он увянет. И ниндзя – это тогда, когда цветок увядает, но вы чувствуете в глубине души как бы жалость, потому что это так произошло, и это проявляется спонтанно, и вы даже не можете этого контролировать. In Ningje, there is a Ningje Chenpo and Ningje Chungwa. There's a many difference of the Ningje, compassion. Big compassion and then the small compassions. Yeah, we can say small compassions, yeah. There's a difference. And у ниндзя, у сострадания тоже есть разные оттенки. Мы говорим большое сострадание и маленькое сострадание. And in the Ningje, actually, what to say, one which is the genuine Ningje, genuine compassion, and one which is the ordinary compassion. Okay, there's also a difference of the, not every pity feelings is called a compassion. No, never. You know, there's a difference of the compassion, which is the genuine and ordinary. И в этом ниндзя, и в этом... What you genuine know, we can call it ultimate. Yeah. Ultimate compassion and ordinary compassion, we can say it.
to understand more clear. И в этом моменте тоже можно выделить как бы абсолютное сострадание и обычное сострадание. Не каждую жалость, которую мы чувствуем, можно называть состраданием. Yeah, and usually when all the beings have the feelings of compassion, this is not really the ultimate compassion. Yeah, ultimate compassion. Все существа чувствуют сострадание, но не обязательно это можно назвать абсолютным состраданием. Yeah. This we cannot say which is the ultimate one, because nowadays for the present what we have the feelings about the compassion, we think it is the compassion, pity feelings, because these are the compassion which is arise from the conflict. В нынешние времена мы часто называем страданием такую жалость, которая порождается в конфликтах, из конфликта исходит. Which the other name which we call the fabricated. Fabricated. Мы можем назвать ее искусственной. With the reason, with the reason we feel the pity. Мы чувствуем какую-то жалость по какой-то причине. With some reason, like you feel very pity to that person because you know him. You know him, that's why you feel pity on him. If you don't know that person, then maybe it's really difficult to feel pity on that person. Which is the pity feelings, this compassion, which is the fabricated. With the reason you feel compassion, with the reason you feel pity. Например, когда мы можем жалеть человека, которого мы знаем, но если мы не знаем, допустим, человека, нам может быть тяжело его пожалеть. И это чувство можно назвать искусственным состраданием, потому что у него есть какая-то причина. Yeah. And this compassion, if you ask, like, is this not a compassion? Yeah. If this is a question, like, is this not a compassion? Then this is compassion. Yeah. It is a part of the compassion. Okay. It is a part of the compassion. It is we can call it the beginning of the compassion here. Beginning of the compassion. But it is not the ultimate compassion. Если бы вы спросили, неужели это не сострадание? Это сострадание, это может быть начало сострадания, но это не абсолютное сострадание. So this is not a compassion which lead us to the path of the enlightenment. This is not a compassion which lead us towards the path of the bodhisattvas. Но это не то сострадание, которое ведет нас к пути просветлению или по пути бодхисаттвы. Yeah. So, like as the love from our parents, love from our parents to their children, this is a part of the compassion, yes, because love is the part of the compassion. But it is not that 100% compassion which is the ultimate one. Because parents love their children because they are their children. That's why they love. They care. Yeah? Because the mother loves their children because she has kept their children 9 months in her womb, in her stomach. So that's why she loves their children with a reason. Если мы говорим, например, про любовь родителей к детям, это тоже отчасти сострадание, но это еще не полное, не абсолютное сострадание. Родители любят детей по причине, что дети – это их дети, что
ребенок рос в утробе матери 9 месяцев, и мама любит этого ребенка, потому что он ее ребенок. Но это еще не абсолютное сострадание. And as I said, that compassion arises from the knowing the value. Knowing the value, so that means, for example, if a mosquito killed, if in front of you mosquito killed, we never really feel compassion. We never feel pity because we don't value the mosquito. Yeah, we don't really value the mosquito. Yeah, that's why we don't really feel pity when the mosquito dies or some small ant or insect dies. And when we see some human dies, yeah, in the accident or something like bleeding all over, we really feel, oh, so pity. Because we know the value of the human. Yeah, human being, like, man, he is a human or something. We know the value. That's why we feel pity. Or we feel, oh, so sad, so sorry. Yeah. But mosquito, limitless mosquito dies and we kill, actually, we kill. But we kill them very happily. Proudly we kill them. There are so many mosquitoes, I just killed it. We say proudly, we say to, so many insects are there, I just killed it. Very proudly we say. But there is no any pity feelings because we don't value them. И как я уже говорил, что сострадание связано с тем, с пониманием ценностей. Например, если мы видим какого-то комара, мы с легкостью убиваем его и даже не жалеем, и нет у нас никакого сострадания. Но если, допустим, мы увидим, как умирает человек в какой-то аварии, или мы видим кровь, и как он страдает, мы сразу начинаем чувствовать жалость и сострадание, и переживаем из-за него. И это происходит потому, что мы понимаем, у нас есть понимание ценности человеческой жизни, а ценности комариной жизни, ценности жизни комара у нас, мы не обязательно это понимаем. Иногда мы просто с гордостью и с легкостью убиваем комаров, мы видим много комаров, и мы даже несколько радостно и с гордостью можем их убивать, потому что мы не понимаем ценности их жизни. So main thing what I was saying it, the compassion, the Monpasemke, not doing anything, just thinking about those, pittiness, yeah. Only from the mind, it arises only when we know the value of the life. And for that, first we have to start from valuing yourself, valuing ourselves, valuing our own life, and knowing the preciousness of our own life. Then, once we know the real value of yourself, then you will have the value of others' life. Then they start having the compassion towards other beings. Yeah. И самое главное, что я пытаюсь сказать, это то, что сострадание порождается из понимания ценности. И мы должны размышлять над ценностью. Когда мы над ценностью своей жизни, когда мы поймем ценность своей жизни, тогда у нас появится понимание и ценности жизни других, и у нас появится сострадание от понимания ценности жизни. В первую очередь в своей жизни, а потом и ценности жизни других существ. We always understand the complaints of the person who do suicide. They always say that, my life is meaningless. My life is meaningless. They always say this, nobody loves me. Yeah. So those, the person who use about those nicotines in their life, like drugs and all that. Why they use it? Because they don't find any value of their own life. Yeah.
They don't know the preciousness of their own life. That's why when they don't see the value of their life, so they think nobody loves them. Even their parents, they think my parents also don't love me. That's why it is, because the person does not know the value of his own life. That's why. For that person, there is no any such things of love and compassion or care or whatever. So then at the end, the society, like drugs and all this using, and then just living your life into some other kind of a universe. After taking the drugs, and then he or she will be in the other kind of a devachan, in the pure land of some other's pure land. It's because of that. They don't know the value of the self. That's why in other things, into the sentient beings, in the outer form, they also see the same. Nobody loves. So to know the value of the love and the compassion, first of all, we have to start from ourselves. Loving this body, loving this life, knowing the preciousness of this life, then slowly, we will transform this understanding towards others. And other beings, the human beings. Or then later, we transform from the human beings and towards the animal beings. The major animals, like elephants or some big ones. Because if we go through the first insect, it is really difficult to know. It is really difficult to feel the compassion, value of the compassion. It's really difficult. So how to train? I'm telling about the Monpa Samkhya, thinking. Monpa Samkhya, only thinking is first thing about your own life, your own preciousness of this life. And then slowly, once you understand it more clear, and then transform this thinking, put on the other's life. Maybe your relatives, your siblings, your parents, you can just try on it. And so from the parents, then slowly transform to your relatives. And from the relatives, transform this to on your neighbors. From the neighbors, then on to the society people. And from the society, then maybe your society is like, street dog, on some so-and-so. And then you slowly transform to the other animals, and then small. And later, then you can transform this understanding onto the small insect. Even an ant, you can say, the ant or the mosquitoes. Then once you put yourself, the understanding into them, when you will reach onto the mosquito, then I will guarantee you, automatically the compassion, the real compassion will arise. And once it arises, then it will never disappear. Вы, наверное, знаете, что люди, которые совершают самоубийство или пытаются совершить самоубийство, им часто кажется, что их никто не любит, что в их жизни нет никакого смысла и ценности. И похоже, тоже люди, которые употребляют разные существа, наркотики, они как бы не чувствуют своей ценности своей жизни и пытаются переместиться как бы в другое измерение и попасть в какое-то райское измерение, которое с ними не связано никак. Обычно так бывает, что когда человек сам не любит себя, он не может распознать, что даже того, что его кто-то может любить, например, что его родители его могут любить. Это становится для него как бы его реальностью, что когда он себя не любит, ему кажется, что и другие не любят его. Но я говорю теперь о тренировке мышления, тренировке ума, когда мы пытаемся распознать ценность своего тела, ценность своей жизни. И только через это можем мы прийти к истинному состраданию. И начать мы должны с того, что мы
начинаем распознавать и погружаться в понимание и ценности своего тела, ценности своей жизни, тогда мы можем понемногу распространять это на других существ. Сначала на человеческих существ. Может быть, потом можем начинать думать уже про своих родителей и распространять это понимание на их жизнь, на цены, и развивать и порождать это сострадание по отношению к ним, по отношению сначала к своей семье, потом, может быть, к своим соседям, потом, может быть, мы уже сможем распространить это понимание сострадания в отношении всего общества. Потом, может, мы сможем следующий шаг, может быть, тогда, когда мы начнем переносить это понимание сострадания и ценности жизни тоже по отношению к животным. Может быть, сначала легче это применять по отношению к большим животным, а потом, когда мы постепенно начнем понимать и ценность маленьких насекомых и комаров, тогда я гарантирую, вам могу гарантировать, что когда мы проникнемся состраданием даже к маленьким насекомым, у нас мы породим в себе понимание переживания истинного сострадания, который уже никогда не исчезнет в нас, если мы его сможем породить в нашем сердце. So once you can arise the ultimate compassion or the genuine compassion, once you could be able to generate the pure compassion which we are talking about, which you are seeking for, then however, the compassion will also help to decrease the emotions, the negative emotions, definitely. Если вы сможете породить в себе эту абсолютное сострадание по отношению к живым существам, это уменьшит тоже ваши негативные эмоции. Yeah? Because many people nowadays in our societies of the Vajrayana practitioners, we say these words of compassion. I practice compassion. I practice compassion. But really, how we'll get to know the person is real practicing of compassion or not? The way of his acting will definitely know. The person who has real compassion in their mind will totally different in the sense of the facing to those negative emotions, desire, anger, jealousy, and ignorant. Definitely, they have their own kind of a control. Automatically it comes. Because compassion is something which is the source of all the emotion arise. And it is the source of the sentient beings. The beings, I can say, the beings. Yeah? It is the source of the beings. И в нынешние времена в разных обществах, практиках Ваджраяны люди говорят про сострадание, люди говорят про практику сострадания. Но как мы можем понять, на самом деле человек проникся состраданием? Мы это можем понять по его действиям. Если человек действительно породил в себе искреннее сострадание, его реакция на негативные эмоции, такие как ревность, желание, гнев, будет другим. Потому что сострадание — это как бы исток всех наших эмоций. И человек, у которого есть искреннее сострадание, он умеет контролировать эти свои негативные эмоции. На самом деле сострадание — это не только исток всех наших эмоций, но это как бы исток всех существ. And then the second is
the Jupa Samke. Yeah. After the thinking of, training of the compassion into the mind, and now putting those thinking, the thoughts into your action. Yeah? И теперь перейдем ко второму аспекту ума. Первый аспект был тогда, когда мы тренировались в этом размышлении о сострадании. А второй тип ума, когда мы пытаемся превратить свои мысли в действия. And this also we can call it love and compassion. We can also have this different name. Yeah, only the thinking and not doing anything, that also we can call only a love. And then when it transforms into the action, we also call it the compassion. Yeah, or you can say it like love and action also. Love and action. Yeah. Мы можем даже попробовать применять разные термины: любовь и сострадание. Любовь, когда мы просто размышляем в своем уме и как бы погружаемся в это чувство сострадания к другим существам. Сострадание можем называть тогда, когда уже мы переходим к действию, исходя из этих мыслей, мы переходим к действию. Мы можем называть любовь и действие. And that action only comes, action only comes when you will be able to generate the real compassion or the ultimate compassion. Yeah. Only it will come after you can understand the ultimate compassion. Once you understand the ultimate compassion, the ultimate compassion, then automatically it will transform into the action. Because, why? Because when the ultimate compassion is something which is the what we call the unbearable, it is unbearable. As much as you try, as much as we try, we cannot be able to bear. We cannot be able to control it. So once we cannot be able to control it, that will automatically transform into an action. И действие может породиться только после того, как мы поняли эту абсолютную и искреннюю, породили в себе это абсолютное искреннее сострадание. Потому что искреннее сострадание, ее трудно перенести или держать в себе. Это то, что нам тяжело контролировать. И это само собой порождает действие. And these things, sometimes, very few, sometimes it happens with us, even when we don't really practice the compassion. Yeah? Sometimes it happens with us, but it will not last long. It won't happen all the times. Only sometimes. Yeah? Once in a blue moon, something like that, Yes, it comes. Once in a blue moon. И иногда такое с нами может случиться как бы случайно или иногда, если мы даже не практикуем сознательно никакого сострадания. Раз в синюю луну, как мы будем говорить, может такое с нами случиться, но это не будет продолжаться долго, и это не будет постоянно. But it will not last long. It will never last long. Но это никогда не продолжается долго. It will never last long. Because, and why it comes time to time, sometimes, only sometimes, why it comes? Because this is the real nature actually. This is the real nature of our mind. Yeah. This is the real nature of our mind from the beginning. That's why sometimes we feel it by accidentally. Yeah, accidentally we feel it. Это иногда проявляется как бы случайно, но никогда не продолжается долго.
И почему это случается? Потому что на самом деле это есть в истинном нашем состоянии, это сострадание. Поэтому оно может иногда спонтанно просто проявиться в нас. Okay. And then what you said, the a time to time happening, yeah, time to time happening, the what do you call it in English? Yeah, the time to time, sometimes we have like these feelings, like once we feel pity on someone, and then we feel like to help. Yeah? We see someone is very much suffering on some street and going through very difficult moments, and then we feel like, oh, I should help. I should help. Sometimes it comes with us. It happens with us. Maybe this person is very much in difficulties. Maybe I should help. Yeah. And we also go to help. And this is, sometimes it is happens with the ultimate, and sometimes also this happens with the reason. Yeah, only with the reason, sometimes. So, and this is the things that we really have to understand. I'm helping this person with a reason, or it arises automatically in our mind. So that we have to really know about this very carefully. Иногда с нами может такое случиться, что когда мы видим кого-то, кто страдает, у нас появляется спонтанное желание помочь этому человеку или этому существу. Но важно распознать, делаем это желание помочь, появляется она как бы спонтанно, без причины, или у нас есть какая-то причина, почему мы хотим помогать. Okay. So this is the main, what you called the key point. Yeah, we can say the key point, opening the gate of the first step of the liberation path. Yeah, first steps of the liberation, the path of the liberation. Yeah, the gate, opening the gate of the path of the liberation. Yeah. И это такой ключевой аспект, ключевой момент, который открывает нам первые шаги по пути к просветлению и реализации. Because this is what you say, compassion does not mean that from the compassion mind, the mind itself, we can say, mind itself, it is called from the beginning, mind itself is, now we can say, the Bodhicitta. Yeah. Actually, the mind, the name, the Bodhicitta, it is the name of the mind. Yeah. Which we have from the beginning. Okay? Which we have from the beginning. Because the mind arises from the nature. Yeah? Nobody has made, what we say, like the mind or the consciousness, whatever we have given the name, mind or consciousness or whatever. From the beginning itself, it is the purity. Yeah. So Bodhicitta, it is the real name of our consciousness, or it is the real name of our mind. На самом деле это уже есть в нашем уме с самого начала. И на самом деле Бодхicitta мы можем
Это как бы есть в нашей природе, истинной природе с самого начала. И на самом деле в Бодхicitta мы можем назвать наш истинный ум или изначальный ум, или изначальное сознание словом Bodhicitta, потому что это соответствует нашему изначальному состоянию нашего ума. But why we don't call it the Bodhicitta? Because after a while, in the samsara, being a long time into the samsara, the mind is being a very for long period in the samsara, so it cannot be really become as needed, as it has to be. Here we can say, as the mind has to be. Yeah, the pure or the bodhicitta. Yeah, that's why the Buddha said, every sentient being has the Buddha nature. Why he says that every sentient being has the Buddha nature? Because Buddha nature means the bodhicitta, to liberate. Every sentient being has the liberation within themselves. From the beginning, very beginning. Nobody has created, nobody has made it. It was itself from the beginning. That's why it says the Buddha nature is in every sentient being, even in the animal, even in the human being, even in the small insect. The Buddha nature is there. They have a chance of the liberation. From the beginning, the mind itself is a bodhicitta from the beginning. It's not something that we have given a new name to the mind like a bodhicitta or something very different. No. It was itself from the beginning. But only we could not be able to recognize. Но почему мы все-таки не называем своего ума словом бодхicitta? Потому что когда ум долго присутствует в сансаре, он становится не таким, как он должен быть. На самом деле Будда говорил, что в каждом существе есть изначально природа Будды. Что это значит? Что изначально наш ум и природа нашего ума обладает качеством бодхicitta. И это и есть бодхicitta. Это не просто какое-то другое слово, которое мы придумали, но это относится к изначальной природе нашего ума. И в каждом из существе оно присутствует изначально. Никто ее не создал, никак не изменил что-то. Это присутствует в самом начале, но мы не способны этого распознать. So, even if you want to realize, through our practice, if we really wish to see the deity, like when we do the retreat, and like in the real practice, when we're doing the time of the real practice, and a deity appears. I think in the many stories of the great masters from the ancient time, they have meet or they have seen the real deities appeared during their practice time. So all this happened only after when we understand the ultimate compassion. It will only happen after we understand the ultimate compassion or the genuine compassion. Unless that, it is not possible to the deity may appear, because it is not possible. Если вы хотите встретиться с реальным божеством, которого вы практикуете, или пойти по пути просветления благодаря практике божества, вы должны понять, что это возможно встретить реального божества только тогда, когда вы породили в себе искреннюю бодхичитту. Мы знаем, что
есть много рассказов о том, как разные мастера встречали, как бы, или смогли увидеть реальных божеств благодаря своей практике. Но это стало возможно только тогда, когда они породили в себе искреннюю, абсолютную бодхичитту. Okay? So, now knowing the difference of the, arising from the mind, which is then the positive thought, a positive thinking, or a negative thinking. Теперь, когда мы понимаем разные проявления ума, это позитивные мысли и негативные мысли. After we knowing the name of the mind from the beginning itself is a bodhicitta, yeah? После того, как мы узнали теперь, что истинную природу ума мы можем назвать бодхичиттой. Even the good things, even the good understanding, the positive understanding also has to be arise from the bodhicitta mind, and also the что эти хорошие, позитивные мысли, они рождаются из природы бодхичитты. И негативные мысли, они тоже рождаются из природы бодхичитты. Because mind itself is a bodhicitta mind, is a Buddha nature, is a Buddha nature. Mind itself, from the beginning, is a Buddha nature. So positive also arises from the Buddha nature, and negative also arises from the same nature, because there is no any such different mind. There is no any two mind. Yeah? There is no any two consciousness in one human being. И теперь, когда мы знаем, что истинная природа ума, истинное название природы ума – это бодхичитта, мы знаем, что все позитивное рождается из бодхичитты, из природы Будды и природы ума. Но мы знаем также, что и все негативное рождается из этой же природы, из этой же природы Будды. Нет никакого другого ума. Это тот же самый источник природы ума, из которого рождается и позитивное, и негативное мышление. Yeah. In the time of the once upon a time, it's I think many of you know this story. There's several businessmen who is passing through the big ocean to take the ratna, yeah, the money, yeah, the noble money, and then one of those businessmen, it is the bodhisattva, and one of these are the bodhisattva, and he can understand the others' thinking. He can read others' mind, we can say that. He can be able to read others' mind. And then one of these, this businessman was thinking in his mind a negative, which is he was thinking that I will kill everybody, and I only myself, I will take this precious gem for myself. Yeah. And then the bodhisattva, he knew it. He can read the other's mind. And then what he thinks, that the one man wants to kill everybody. Better he kill everybody, I kill that one person, to save him from the bad karmas of killing many people. Better I should kill him. Yeah? I should kill him, and I will save all others' life. Okay? So what this lead? The killing, he also have the thinking of killing, right? The bodhisattva.
better I should kill that one person to save all others' life. If we think about the killing, it is the negative thought, isn't it? To killing someone is a negative. Definitely it's a negative. It's not a positive thought. Yeah? It is totally a negative thought. But, and at the same time, also he has another thought, which is, I will kill that person and I will save rest of the people's life. So both of this positive thinking and the negative thinking has arisen from the same mind. Yeah? From the Bodhicitta. Yeah? From the Bodhicitta mind it's arisen. Even the negative thought of killing also arises from the Bodhicitta mind. And the saving others' life also arises from the same Bodhicitta mind. Yeah? So that's what I want to say. Even the negative thoughts of the human beings, negative thoughts of the humans, or even the positive thoughts of the humans, all has to be arise from the same Bodhicitta mind. Может быть, многие из вас знают эту историю. Когда-то давным-давно много предпринимателей, бизнесменов по современному языку плыли на большом корабле по океану. И у них на корабле было очень много денег и разных богатств. И один из этих предпринимателей был Бодхисаттва, и он мог читать мысли других людей. И этот Бодхисаттва увидел, что один из этих путешественников, предпринимателей, он хочет убить всех других и забрать себе все богатство, которое было на этом корабле. И когда он увидел это и смог прочесть его намерение, у него в голове появилась такая мысль, что он лучше убьет этого человека, и таким образом он спасет его от негативной кармы, которая возникнет впоследствии, если ему удастся убить всех других. И он спасет этого человека от проявления его негативной кармы и спасет жизни всех других людей. И мы можем понимать, что мысль об убийстве – это никак не позитивная мысль, это негативная мысль. Но она проявилась из бодхичитты ума. Тоже и мысль про то, что он хочет спасти этого человека от негативных последствий и спасти жизнь других человек. Это как бы позитивная, хорошая мысль, которая тоже появилась из той же Бодхичитты ума. Это история о том, что какая бы мысль негативная и позитивная не проявляется в человеке, она исходит из того же источника, из Бодхичитты ума. Okay. So now this is the actual the two difference of the bodhicitta's mind. Yeah, one is only the thinking and not doing anything, and other one when we think too much. When we think too much, and the too much of thinking is transformed, or the too much of thinking that we could not be able to bear it, the thinking too much surrounding in our mind, we cannot be able to bear it, then that changes into the action. That changes into the action, and then the thought makes this body to work on it. Yeah, the thought makes this body to work on it, to do the activities. Yeah, just self will move and then try to do some benefiting. Yeah, to benefit others, to benefit the sentient beings. That is, we call it the love and the what you call the genuine, the love and the action.
Итак, мы обсуждаем две аспекта бодхичитты ума. Один – это когда мы просто размышляем о вещах, а второй аспект – это когда уже мы как бы не можем держать в себе сдержать в себе эти мысли, и когда эти мысли сострадания, они превращаются в действие, когда наша мысль начинает двигать нашим телом, чтобы мы начали что-то делать и помогать другим. И одно мы называем любовью, искренней любовью, другое мы называем действием. Then, now when we talk about the mind development into the Buddhist understanding, the Buddhist understanding, into the way of the Buddhist understanding, so that is the Mempa Senke, the only thinking is not only a thinking. At the same time, the mind also make great promises. Great promises. Okay? The mind also makes a very great promises to itself. Когда мы говорим о развитии ума в контексте буддийских воззрений, это размышление, мемпасенки, это не просто размышление, но это еще и обязательство, когда это время, когда мы даем, наш ум дает обязательства, большие обязательства. Yeah. That it has to be with a very strong promises. After the refuge, then we put the mind real on the path. So in the path is not only thinking and take some actions and then do something and later on disappears. This cannot be able to work on it. This will not work anymore. So the mind also think, and at the same time we promise. We have to make the promise. The mind will make promises as same as the time of taking refuge, that we have taken a refuge not only for, as I said yesterday, not only for 1-2 days, not only for a few months, not only for a few years, until the time of enlightenment. And at the same thing as that, now when we try to develop our mind, then mind also should make the promises until the time of liberation. И когда мы принимаем прибежище, мы пытаемся поставить свой ум на путь, и пытаемся размышлять, и пытаемся делать какие-то действия, это еще не все, это не должно исчезнуть где-то. Как мы и говорили, мы принимаем прибежище не только там на день, на 2 недели, мы принимаем прибежище до окончательного просветления. Так и как мы размышляем, тренируем свой ум, это наш ум должен дать большие обещания, просветления. So in the genuine we say, when you recite the mind development, Semjen Thamche Dewadang, Deve Gyudan Dembar Gyurchi, Dungal Dunga Gyudan Tower Gyurchi. This 2 sentences, Semjen Thamche Dewadang, Deve Gyudan Dembar Gyurchi, Semjen Thamche Dungal Dang, Dunga Gyudan Tower Gyurchi. These 2 sentences represent the Mempa Semke, which only thinks from the mind. And rest of the 2 sentences, Simchen Thamje Dungal Mebe Dewa Thamba Dang Mindel War Kyurchik. And Simchen Thamje Nearing Shagdang Dang Chalwe Tangnim Chimbola Nepar Gyurchik. And these 2 sentences represent the Jupasanke, the action. И когда мы произносим, повторяем
слова тренировки ума, первые две предложения, они относятся к мемкосенке, когда мы только размышляем. От последних два предложения относятся уже к этому аспекту ума, когда мы уже переходим к действию. Samjatamje Devadan, Devagyudan Temperatures. May all the sentient beings may live joyful and happy. Not only for now, Devagyudan Temperatures, they also may live happy with the cause, yeah. Raw, Gyu, De conditions, yeah. And then Samjatamje Devadan Devagyudan Temperatures. Samjatamje Dungal Dang, Dungal Ki Gyudan Chalvakyuris. And may all sentient beings may free from suffer, and not only freeing from suffer, may they feel from the cause of the all sufferings. Yeah. This is only that we think from our mind. Yeah. First, Deve Gyudan Dembarkyushik, first the sentence, it is little light. Deve Gyudan Dembarkyushik. May all may live happy, yeah, and they will live with the fruit of happiness. It's like very light, and little bit like more like heavy one. Yeah, the medium heavy is dungal tang dungal gi gyudan chalwa gyurchik. Sounds also little heavy. Yeah, may sentient beings may free from the suffering, and also may they free from the cause of the all sufferings. Little bit stronger. Yeah, that is why it's the levels of the just simple thinking and little bit higher thinking, the mind. And after that, then the mind transform. Now it transform into the action. Yeah, samje dunga dunga rois. Samje dungal mepe dewa tambadang mindal war kyursiks. They may free from the sufferings. Yeah, samje dungal ta dungi samje dungal mepe dewa tambadang mindal war kyursiks. So, free from the suffering and may live in the non-suffer, and they also may not, disappear the source of the happiness. Yeah. Dewa tamba tang minjal vakyus. They never be separate from the conditions of the happiness. Yeah. And may all they live equal. Yini chadang tang chalve tangyum la never curses. And if we feel so much of happiness, then it is also one of the cause of the suffering. Yeah. And if we are so much of suffering, like sad, or then we will lose the hope of a happiness. The person who has very much struggle in their life, those persons really don't have a hope of being happy anymore. Yeah, there are many people that are like that. They said, now there is no any happiness in my life. I have struggled a lot, my life will be struggling always. People say that because they don't have any hope for the happiness. So even not happen like that, may all live in the equal, like balance on the Tanyum la never kyushis. May all they live in the balance. So this is the four different types of the understanding of the mind. Yeah, semeba, which we called the limitless. Yeah, limitless. Semishi, four limitless. Yeah, four limitless. To develop the mind. Итак, первые предложения, которые мы начитываем, это пусть все живые существа живет без страданий. Это звучит еще так легко, но потом идет предложение про то, что пусть они будут свободны от причин
страдания. И это уже звучит немножко серьезнее. Потом, когда уже это первые две предложения относятся к этому уму, который только размышляет. Когда мы переходим к действию, мы тоже говорим, пусть все существа живут счастливо, и пусть они будут никогда не раздельны с источником счастья. И пусть они живут в равноверном или сбалансированном, не совсем не может быть изящный мой перевод, сбалансированном состоянии, в равноверном сбалансированном состоянии. Мы знаем, что есть много людей, которые настолько много страдают, допустим, и они уже теряют веру и погружаются в безнадежность и беспомощность. Они не верят, что они могут быть счастливы. Поэтому здесь есть и такое пожелание, пусть они будут нераздельны с источником своего счастья, и пускай их жизнь будет равномерной и сбалансированной. И это называется на самом деле 4 безмерных. И посредством этих 4 безмерных мы тренируем свой ум и тренируем 4 понимания нашего ума. And when you talk about the Bodhicitta mind, so there are 3 ways of understanding. According to the understanding of the 3 different types of the human nature. Yeah? 3 different types of the human nature. One we call the Kibu Chungwa, and Kibu Ndingwa, and Kibu Chembo. Yeah? 3 different types, way of the taking and developing the mind. From the very ground level, they develop their mind only for their happiness, their own happiness. Yeah? Only for their happiness. And the medium one, the human nature, the human understanding, it is the promising, yeah, the promise of this mind developing. It's not only for myself. I mean, yeah. It is like the first is only that I may free from suffering. Yeah, only I may free from suffering. And second one, it is I may free from suffering, and then the reborn to somewhere in the 3 upper realms, the second one. And the third one has the motivation, which is the highest motivation. It is not myself free from the suffering, not only the other beings may free from the suffering, may all of us, all the mother sentient beings may free from suffering and will be liberated. Yeah. So this is the 3 different types of the taking the mind developing, yeah, which is called the Bodhicitta. Difference of the Bodhicitta mind, understanding of the Bodhicitta mind. Yeah. Есть как бы 3 разные способа, как можно подойти к тренировке своего ума, к распознанию бодхичитты ума. 3 разных способа в зависимости от природы человеческих существ. Первый путь – это когда человек подходит с такой мотивацией, что он хочет сам избавиться от страданий. Второй путь – когда человек хочет сам избавиться от страданий и избавить существ 3 высших миров от таких страданий. И третье – это как бы самая такая сильная и зрелая мотивация, когда человек хочет избавить из себя и всех существ
всех уровней и миров от страдания. And this is also, we can call it the three ways of developing the mind. The three developing mind, what do you call it? Three ways of developing the mind from the three yanas, three different yanas. Yeah. Это мы можем назвать тремя путями развития ума в соответствии с тремя янами. And if you want to know within these three, which is our category, yeah, which is our category, then our category is the third one actually. Если вы хотите понять, в которой категории мы можем отнести себя, на самом деле мы должны отнести себя к третьей категории. Our category is the third one actually, which is not promising for myself with all the mother sentient beings and equally liberate. And until the time of liberate, I never, the promise is that, I never let go. I never let go of any sentient beings. Yeah? I will never let go of any sentient beings to benefit. However the situation comes, bad or good, but I will never let any sentient beings to suffer. So this is our main kind of a category of understanding of the Bodhicitta mind. Yeah. Because we all in the category of practicing the Vajrayana. So in the Vajrayana, we are in the third one. So not only for myself, not only for others, however the situation is, I will never let go of any sentient beings to suffer from this samsara. I will liberate all the sentient beings equally to the enlightenment. На самом деле мы должны отнести себя к третьей категории и породить в себе такое намерение и мотивацию, что мы будем стремиться не только освободить себя, но и всех живых существ без раздела, всех равномерно. Чтобы мы берем на себя такое обещание, что бы ни случилось, я не дам ни одному существу в этой сансаре страдать. Я буду пытаться всех существ без различия, без какого-то выделения, я пытаюсь всем существам помочь, чтобы они могли достигнуть просветления на своем пути. So to happen this, as I said in the beginning, first of all, we have to try. We have to train our mind. We have to train our mind from the first level of increasing the power of thinking. Only thinking. Yeah? Only thinking, not action. Not action. Action never comes first. First we have to start from the thinking. And that has to be starting from the self. Yeah? As I already said in the beginning. Yeah? First self, from this body, from the preciousness, value, and then it transfers to, as I said already in the beginning, yeah? From your parents, family, relatives, neighbors, and then so and so, going more bigger and bigger and bigger, yeah, and comes to all the sentient beings, other sentient beings. And then when it gets limitless, then it will automatically transform into the action. Yeah? The love and the compassion. Compassion is the action. So once it gets into the compassion of action, so that action will be forever. With the promise is forever, I will benefit the sentient beings.
until the time of liberation. However the difficulties that I have to face, never mind. I never let go of any sentient beings from the suffering. So this is called the what you call the real nature of the bodhicitta. The real understanding of the bodhicitta. Once you have this real understanding, we never feel tired. You never feel tired to do any activities. Really, we never feel tired. And we will have some kind of a different energies. We can feel the energies. We never feel tired, we never feel laziness to do something in the name of benefiting others. However, and in this case, we don't need anything. We will definitely find our own way. Even you are even you are very poor, you don't have anything, but still you will find a way to benefit others. From your physically, from your mentally, from your vocally. Definitely find any ways. So that will only comes at the later if we try our best from the first understanding, from the self, and then transferring to everyone, and then to the action, and that action continues forever. And when it becomes our action, then we can say that we are walking on the path of the Dharma. That action is actually the path. Only thinking is not really walking on the path. When it comes on the activity, then that means that now we are on the track. We are on the path of the Dharma. We are on the Dharma. We are on the Dharma and going to achieve the Buddha. Yeah? So that refuge and then the mind, the bodhicitta, how it works like that. So that's why refuge also need bodhicitta, and bodhicitta is also need refuge. Both of them are connected. Only the refuge, we cannot feel the bodhicitta, and only the bodhicitta, we cannot feel the refuge. We have to know how to combine these two. Yeah? Combine this refuge and the bodhicitta, and then the bodhicitta put on the track of the refuge, which is the Dharma. Yeah? In the refuge of the path. We have to put the bodhicitta into the path. Okay? So this understanding, however, we have to know it very clearly. Before we start any sorts of a practice, or before we are entering into any kind of before we are following any sorts of religious or whatever we say, any path. So we really have to know first why we are taking refuge and the importance of the refuge. And once we understand the importance of the refuge, then how to train the mind. Because refuge need the mind develop. And mind also need the refuge. Both of them need each other. Then only we could be able to walk on the track properly. On the path of the liberation. Если мы себя относим к практикам аджраяны, мы должны стремиться применять эту третью категорию воззрения и мотивации. И как я уже говорил, мы
сначала должны начать с размышлений и порождения искренней бодхичитты и истинного сострадания. И только потом, только когда у нас есть, мы прошли это размышление, только тогда может породиться действие. Размышление, как я и говорил, мы начинаем с самого себя сначала. Мы распознаем ценность своей жизни и распространяем потом это понимание на нашу семью, на наших соседей, на всех людей, на всех живых существ. И когда уже наше сострадание становится безмерным, беспредельным, оно переходит в действие. И только тогда мы можем сказать, когда переходим к этому моменту действия, что мы на самом деле начали идти по пути Дхармы, и что мы начали на самом деле идти по пути к просветлению. Без бодхичитты прибежище не имело бы смысла. И также прибежище без бодхичитты не имело бы смысла. Эти два аспекта, они связаны между собой. Если мы только принимаем прибежище, но из этого ничего не проистекает, это не имеет смысла. И если у нас есть только сострадание, но нет понимания прибежища, нет понимания, в чем мы принимаем прибежище, это Дхарма, это тоже сострадание не имеет смысла. По поводу, чтобы действительно мы могли бы начать идти по пути просветления, нам надо начинать развивать эти способности сначала с обдумывания, размышления, и потом мы эту бодхичитту, которую мы развили по способу размышления, мы ее ставим на путь, когда мы переходим к действию, эта бодхичитта, она начинает работать на самом деле, и мы начинаем действительно идти по пути. Okay. So now repeating of the refuge vow, okay, receiving the refuge vow and the bodhicitta vow, because many of us, we receive the bodhicitta and the refuge vow many beginnings, but due to some circumstance, we break the refuge, from our behavior, from our way of understanding. Sometimes we miss out. So therefore, it is very important for us, to restore. Whoever has received, for them is a restoring. Whoever has not received, for them are receiving, with a good understanding. Okay? First, the repeating 3 times of the refuge, and then the bodhicitta vows. Okay? Bodhicitta vow. Теперь мы 3 раза повторим обет бодхичитты и обет прибежища. Для тех, кто его принимал, возможно, некоторые из вас много раз уже давали эти обеты и принимали эти обеты. Но, возможно, в течение каких-то жизненных обстоятельств они немножко исказились или забылись, или стерлись. Для тех, которые давал этот обет, это будет повторение, обновление. Для тех, которые первый раз дают, для них это будет время, когда они возьмут на себя этот обет, это обещание. In the center, from you yourself, and then thinking about all the sentient beings, your relatives, even the enemies, and all of surrounded by you, and you are leading them. As an abbot, you are leading them, and into the space, the present Buddha, which is the Shakyamuni Buddha, and surrounded by all the bodhisattvas. And in front of all of them, I promise him today, not as a randomly, but knowing the full
meaning of the refuge and knowing the full importance of the refuge and full importance of the bodhicitta, the Buddha nature, mind, and I'm taking these promises. So, may all the Buddhas and Bodhisattvas, from now on today, please lead me and protect me until the time of liberation. Из центра своего измерения, вместе со своей, держа в уме своих родных и близких, и даже своих врагов, и визуализируя перед собой Будду, окруженного всеми просветленными существами, и держа понимание того, что я пытаюсь из глубины своей души прошу Будды и о помощи и защите на моем пути просветления и помощи другим существам, прошу защиты и как бы ведения, наставления. With two hands and then joining the two hands and with a pure devotion. Сложа обе руки к сердцу и с искренним отдачей, искренним самопожертвованием. Okay. Changchub, Ningbo, Chiki, Par, Sangye, Namla, Kyapsu, Chi, Chödang, Changchub, Semba, Yi, Tsoklang, Deshin, Kyapsu, Chi. Again, Changchub, Ningbo, Chigi, Par, Sangye, Namla, Kyapsu, Chi, Chödang, Changchub, Semba, Yi, Tsoklang, Deshin, Kyapsu, Chi. Now the third time. Changchub, Ningbo, Chigi, Par, Sangye, Namla, Kyapsu, Chi, Chödang, Changchub, Semba, Yi, Tsoklang, Deshin, Kyapsu, Chi. And this is the taking a refuge in the way of the Mahayana, okay? Theravada and the Mahayana. Это способ принятия прибежища в стиле Махаяны и Theravada. And now taking the refuge in the way of the Vajrayana. Теперь способ принятия прибежища Ваджраяны. Namo, Lamala, Kyapsu Chiyo, Sangela, Kyapsu, Chiyo, Chöla, Kyapsu, Chiyo, Gendunla, Kyapsu, Chiyo, Namo, Lamala, Kyapsu, Chiyo, Sangela, Kyapsu, Chiyo, Chöla, Kyapsu, Chiyo, Gendunla, Kyapsu, Chiyo, Namo, Lamala, Kyapsu, Chiyo, Sangela, Kyapsu, Chiyo, Chöla, Kyapsu, Chiyo, Gendunla, Kyapsu, Chiyo, Namo, Gurube, Namo, Buddhaya, Namo, Dharmaya, Namo,
Sangaya, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya. So in the Vajrayana way, it comes always before the Buddha is a Namo Gurube. So when you say the Namo Gurube in the beginning, so that represents that you are taking the refuge vow in the way of the Vajrayana. And when you say then first Namo Buddhaya, then it is only the way of the Mahayana and the Theravada. In Vajrayana, always comes the Namo Gurube before the Namo Buddhaya. Когда вы принимаете прибежище в стиле Ваджраяна, вы всегда первым говорите Намо Гурубе. Это означает то, что это как бы обозначает то, что вы принимаете прибежище в стиле Ваджраяна. Когда первым вы говорите Намо Буддая, это значит, что вы принимаете прибежище в стиле Махаяна и Theravada. Now the receiving the vow of the Bodhicitta. Теперь мы примем обет Бодхичитты. After receiving the refuge vow from the Buddha and all the Bodhisattvas, and now I am receiving the Bodhicitta vow. После того, как я принял прибежище в Будде и всех просветленных существ, я принимаю прибежище Бодхичитты, обет Бодхичитты. And for this, I have deeply confessing all my mistakes until now, which I have done unknowingly, and from today, with the receiving of the Bodhicitta vow, I promise myself that I will practice for myself and I will practice for all the sentient beings to liberate them. С этого момента я признаю все свои прошлые ошибки, которые, может быть, я сделала по неведению. И с этого момента я обещаю, что буду делать всего для того, чтобы достичь просветления и чтобы помочь всем живым существам достичь просветления. Whatever the situation comes, I will never let go any of the sentient beings from my compassion mind. Что бы ни случилось, какие обстоятельства не были бы, я никогда не оставлю ни одного страдающего существа без внимания, без своего намерения помочь ему. And I am promising, and I'm taking the Bodhicitta vow as same as the all Buddhas and the Bodhisattvas have taken as promises towards the benefiting of sentient beings. Я принимаю обет Бодхичитты так же, как все Будды и все просветленные существа принимали такие обеты помочь всем страдающим существам. Okay. Chitar, Nguyengi, Deshek, Ki, Changchu, Tugni, Keba, Tar, Changchu, Sembe, Lapa, La, Teda, Rimshin, Neba, Tar, Deshin, Drola, Pendun, Tu, Changchub, Semni, Kegi, Shin, Deshin, Tuni, Lapa, Laang, Rimba, Jindu, Lapar, Gi. Now second time. Chitar, Nguyengi,
Deshe, Ki, Changchu, Tukne, Keba, Tar, Changchu, Sembe, Laba, La, Teda, Rimshin, Neba, Tar, Deshin, Drola, Pendun, Tu, Changchu, Semni, Kegi, Shing, Deshin, Tunni, Laba, Laang, Rimba, Jindu, Labar, Gi. Now the third time. Yeah? Remembering all the meanings and the visualization very strongly, very emotionally, with all this feeling, as today I'm receiving this, I'm taking this Bodhicitta vow, as same as all the Buddhas and the Bodhisattvas they have taken. And I'm promising as same as their promise to benefiting all the mother sentient beings until the time of the liberation. И теперь, вспоминая визуализацию из всей эмоциональной отдачи и преданности, я даю этот обет, так как все Будды и просветленные существа также когда-то давали такой обет помочь всем чувствующим существам. Читар, Нунги, Деше, Ki, Changchu, Tukni, Keba, Tar, Changchu, Sembe, Laba, La, Teda, Rimshin, Neba, Tar, Deshin, Drola, Pendun, Tu, Changchu, Semni, Kegi, Shing, Deshin, Tunni, Laba, Lang, Rimba, Jindu, Labar, Gi. Tabin. You all say Lexo, okay? Tabino. Lexo. Okay. Alhamdulillah Brangi. Timji Sujim Jimaji Sujim number Dada Dalam Zemebe Sujimji. Sujim Paro Chinzo Show, Jinji Bongla Bombe, the Milam Nayan, Diximiju Chanchu, Senda Nama Midri. Sujim Busum Zobetra Show, Chanchu Sim Jordan Bojama Yewan and Pujuji Kewan Yamba Mebai. Kone Kondo Power Show, Pamasim Gentam Jedda, then Yuji Indrotam Jitao Tomosh, Chanchu Semba Kanda Sujuba Teda, Kundi Malam Job Juroji. Okay, so from now on, try your best for the rest of the 1 week until the next Saturday, until going to have a next session. Try to develop, okay, and really understand that about focus on why you are taking the refuge. What is the purpose? Focus on this. And also, you can be able to research about the refuge book, especially, the refuge book. The instructions of the refuge, you can read you can read also, and then you can try that about the developing the mind, developing the mind, understanding the love from yourself, preciousness of this body, preciousness of this life, because human life is a very rare to get. And even though most rare is to get this opportunity, to have this chance to liberation, is a very, very rare. So, with all this knowing the preciousness and then love, generating the love to a self, and as I mentioned, and focus on this and try yourself to develop this. And once you could be able to develop, then definitely, and understand and always think about, I am a patient. And whatever I'm doing,
my practice, your practice, the path of the liberation, it is the medicine. To heal myself first. Yeah? I am very sick. I have got the virus of the samsara. You can think about like that too, yeah. You have the virus of the samsara virus. So now you have to cure the samsara virus with the dharma, with the path, with your practice. Very much, you have to, first, really you have to have this feeling, So once this feeling attached to the mind, then really the real motivation automatically comes, to do something, to do practice. You will feel always like, ready to practice. You will feel more like, happy whenever you say, whenever you heard that there is a teaching. You feel eagerly, yeah. You will feel this happiness that, wow, tomorrow there's teaching, so I should definitely listen to the teachings. There's something different feelings will come once you understand this very deeply. Really, because this is the exercise. We need exercise. Physically exercise, mentally exercise is very important. Mentally exercise to move yourself into something more meaningfully. So that the mental exercise is more important. So that until the next weekend, Saturday, focus on this, practice. Whatever you have heard. Yeah? Like, the children, when they come from the school, back to the home, they do this, what you call revision. Revision, yeah? So, all of you has to do the revision. Definitely. Without revision, you cannot be able to achieve. You cannot be able to, understand in one time. So need revision. So your revision will be until the next Saturday. Okay? И теперь до следующей недели, до следующей субботы постарайтесь сделать, что самое лучшее вы можете для того, чтобы постараться понять смысл прибежища. Постарайтесь почитать об этом. Постарайтесь тоже развивать свой ум, как мы говорили, понимание ценности жизни. Человеческая жизнь очень редка. Постарайтесь развивать эти мысли и обдумывать это. Делая эти практики, то старайтесь не забывать о том, что вы на самом деле больной человек, вы заболели вирусом сансары. И это учение, которое передается, это единственное лекарство, которое вы можете получить. Имея эту установку в сердце, старайтесь изучать как можно лучше и это все практики, которые я вам рассказал до следующей субботы. И пытайтесь тренироваться в них. Нам нужны физические упражнения, но наши умственные упражнения нам тоже очень нужны. Когда вы будете чувствовать и будете исходить из того понимания, что вы на самом деле больной человек, которому нужно лечение, у вас породится правильная мотивация, и у вас будет желание слушать учение, у вас не будет такой усталости и лени, что вы не хотите чего-то делать или не хотите слушать. У вас сразу появится мотивация и правильная энергия. Постарайтесь в этом упражняться до следующей субботы, когда мы опять продолжим. Then you check later. Once you generate this understanding, then you check yourself. Your bodhicitta mind comes in which category? That I said, 3 types of categories of the bodhicitta mind, One is from the lower level, one is from the medium level, and one is from the higher level. And you can just compare your bodhicitta mind, your nature, your compassion. You can compare your compassion with 3 categories. Is it my compassion, whatever I have this, it is only for myself? Or
whatever this, I have the compassion within myself, it is for myself only to liberate? Or my bodhicitta level is just like not only for myself or for all the sentient beings to liberate? So that you will get to know about yourself, which understanding level you are, with bodhicitta mind you are having, lower, medium or higher. Then you can judge yourself. И когда вы попытаетесь породить в себе сострадание и бодhicitta ума, вы постарайтесь проверить, к какому уровню относится ваше сострадание. Вы стремитесь только как-то улучшить свое положение, или вы хотите освободиться полностью от самсары, или вы хотите помочь не только себе, но и всем существам освободиться от самсары. Это важно как бы проверять себя и перепроверять, к какому уровню сострадания вы можете отнести себя. Then you will get to know whether you are Vajrayana practitioner or you are a Mahayana practitioner level or you are in the Theravada level of practitioners. You will definitely get to know very clearly. И тогда вы сможете значительно легче понять, являетесь ли вы практиком Ваджраяны, или вы практик Махаяны, или практик Theravada. Это вам поможет распознать это. Just from your level of your own understanding. В соответствии с уровнем вашего понимания. Because we say, I am a Vajrayana followers, very proudly. We say I am a Vajrayana follower, but our understanding level is not really Vajrayana level. Maybe we are less than a Theravada also, who knows? Yeah. Our behavior, we act like, we are less than the Theravada sometimes, We very act, very aggressively, which remind us less than the Theravada. Vajrayana is very far away. It is like out of imagination to say that I am a Vajrayana. So then you check yourself whether your understanding match with the Vajrayana level or your understanding match with the Mahayana or Theravada or even more or less. So then you will get to know, definitely with your own practice, with your own exercise. Иногда мы очень гордо говорим, я практик Ваджраяны, но на самом деле надо проверить себя, соответствует ли ваш уровень понимания, уровню практики понимания, уровню практики Ваджраяны. Может быть, ваше понимание иногда может быть на уровне Махаяны или на уровне Theravada, или даже меньше, чем Theravada, и особенно ваши действия. Вы должны наблюдать себя и проверять себя, на каком на самом деле уровне находится ваше понимание и ваши действия. Соответствует ли это принципам Ваджраяны или Махаяны или Theravada, или даже им не соответствует, даже меньше, чем Theravada. Okay, so now the dedication. Теперь посвящение Господу. Kyabchodan semke ki chujin shibin giwe sawan dilatene majun namka danyen be semche thamche negam dewa tanten dungal tanchal daksha namki meto kangla phobel hagel dage tinjen sawe lama kuseke ge pardu shabe temba tan te thula tene sir sanje ji temba shatautu rangu gi temba darshin gela yurin tu neba tan Tartu darshan simshan tamche chigrildu namgen gewe kovan tobele daso tamche giyang owadan myolam gi rimbadi chabchigdu sunga shu gewandi gewo gun sanam yishe sozo shin sanam yishe lejung tamba gunyin tombara shu sanam di tamche sigwani tome nyebe ranam pamche Kega na jemba lam chuba ye sige solen jowa jowa re jo changju samjo rimbo che ma je ba nam ti gyu ji gewa nyamba me bai
One Gondo Bewara Jo Gewa Gondo Yanda Lama Danderme Joje Bala Longjuj Sadan Lamgi Yunden Rabzo Ten Dorje Change Goba Nyordo Jo Gonsan Dorje Change Menchen Jinchen Zawe Lama Yinjik Jowe Tendo Malam Kanda Ba Teta Tamchen Dag Jobara Jo Rinchen Gyaso Di Rowa Taudu Tambe Chedang Menjel Shin Ranshin Dunyan Zogwa Tarjin Chungan Rubin Jigde Sewara Sho Nangja Risom Lama Chubu Mankudan Yishe Urban Jamlebe Sapsal Nanjur Chimpe Nyamlela Irme Tuji Tigle Roji Sho Benzer Sato Samayaman Palaya Bender Sato Tinabatisha Dirijo member was Tota member Subukyo member Narado member was our city member Yatsa Savakarma Suzamazitam Shiriyam Guru Haha Haha Hobagavan Sarvatata Gadam Benzer Mami Munza Benzer Baba Samaya Sato Thank you very much and Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Тащите. Владислав, если вы на месте, произнесите. Молитва долгой жизни. Молитва. Rinpoche. Okay. Ом Свасти, величественно пребывающий в центре океана Вселенной, собравший воедино все ситхи бессмертия, Амитаю, держатель сосуда долголетия, даруй ситхи долгой жизни, освободившийся сам в силу совершения йоги линии передачи ваджатхары и пустоты и своим состраданием освобождающий других, оставаясь в едином состоянии недвойственной Махамудры, всегда пребывай, да укрепятся твои стопы в сущности отсутствия благого и пагубного. Силы твоих устных наставлений, мандаль ума скитальцев, благие качества единства пустоты и сострадания ты полностью развил, тем самым воздвиг победное знамя учения победителя. Гаван, Кьотел, Гелцен, да укрепятся твои стопы. Силы этой добродетели, да укрепятся твои лотосовые стопы. Учение великого подвижника, распространивший и увеличивший живых существ шести миров в потоке массе полностью ты облагодетельств, вращая Бодхичитта. Спасибо. 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 Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.